Okay, students. So the first chapter of your first PUC, the first chapter is sets. A simple chapter. ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಗಳು ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ 7th ಅಥವಾ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಸೊ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಲ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ ಡು ಯು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಡು ಯು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ if you know just write yes no you don't know anything about sets so sets ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ you didn't have any chapter related to sets are students you should be active otherwise it won't go well okay fine okay you have not studied okay so we'll see what do you mean by sets okay okay so can you see some questions in the screen you can see some questions right there are 3 questions okay what are the questions what is the first question what are the colors in the rainbow so can anyone tell me what are the colors in the rainbow so how many colors rainbow has 7 colors so what are those colors Deepak so Deepak has told it rainbow has 7 colors so what are those colors can anyone tell me the 7 colors ರೈನ್ಬೋ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ GYOR GYOR correct what is V violet yes Sharon has written violet indigo blue green yellow orange okay red okay so most of you know the colors in the rainbow okay fine so which is your favorite color individually what is your favorite color students I won't answer for the second question if you are answering for second right at least 2 otherwise I won't be knowing okay so Reina violet yeah red blue okay so you people have different favorites right some has red color as a favorite some has orange some has blue okay so okay fine okay how many subjects you had in 10th standard 10th standard 6 subjects okay so what are those 6 subjects okay some had because if you are in a CBSE then you'll have 5 subjects so state syllabus it is 6 subjects so considering state and CBSE syllabus will go for 5 subjects okay we'll take 5 subjects so out of 5 you'll have one English one will be language okay then you'll have science social mathematics right science social mathematics English and language okay fine so those were 6 subjects you'll have one more language maybe if you had Kannada and English as option Kannada and Hindi you have taken options so you might have that correct ಸರಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೆಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನೋ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ಬೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಗ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಮೌನಿಕಾನಿಗೂ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಸ್ಮಿಯನಿಗೆ ಕೂಡ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯನಿಗೂ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂದರ್ಯನಿಗೆ ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಹೋದಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ this will be the favorite color for everyone ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೌದಾ individually the preference changes similarly when I told you about subjects you had in 10th standard okay
keep aside the state and CBSE syllabus, we'll focus on 5 subjects. The 5 subjects remained constant, correct? Hindi, if you had a language, English, social, science, maths, correct? ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ subjects. Now, what you can observe in 3 questions, ಈ 3 questions ಅಲ್ಲಿ ಏನು observe ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? What you can observe? What can you observe in the answers of 3 questions? ಈ 3 question in answer ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು observe ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ students? What you can observe? First question ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ same answer ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? You had all same answer and you can list that answer, correct? Yes. 3 are different. No. For second, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? Individually the answer changes, correct? Individually the answer changes. Whereas in the third question, you have a constant answer. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? First question ಅಲ್ಲಿ, okay, first question ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಲರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ರೈನ್ಬೋದಲ್ಲಿರುವ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಕರೆಕ್ಟ್? We are listing only the colors which are present in rainbow. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರೈನ್ಬೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ರೈನ್ಬೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಟಾಲ್, ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ರೈನ್ಬೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೈನ್ಬೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಬರೀ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೈನ್ಬೋ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. Similarly, how many subjects you had ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ there also you'll get some fixed answer. You'll get a fixed answer. ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಪುರಾಣ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸೆಟ್. ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಥೆ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾನು. ಓಕೆ. Okay, so this is the definition of set. A set is a well-defined and well-distinguished collection of objects. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ if you take, what can you take? Okay, English alphabet ಅಲ್ಲಿ if I say the collection of vowels in alphabet, English alphabet, the collection of vowels. So collection of vowels anta helidre yavadella letters barutte? English alphabet alli totally there are 26 letters. Out of that, which are the vowels? A, E, I, O, U, correct? A, E, I, O, U. So this is nothing but a set, correct? Because A, E, I, O, U ge one special characteristic ide. What is that? They are vowels, correct? So a set is nothing but a well-defined and well-distinguished collection of objects. ಈಗ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬರಿಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಐ, ಆಮೇಲೆ ಇ, ಆಮೇಲೆ ಇ, ಯು, ಓ. ಸೊ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೆಟ್, ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುದು, ಕಾಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಇದೆಲ್ಲ ವವೆಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗೆ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಕಾಮಾ ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಅ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಗ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಐಡಿಯಾ, ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಡಿಯಾ. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅ ಡೌಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ put it in the chat box. Okay, students.
ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಬ್ರು ಫೌಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಹೂ ಫೌಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಫೌಂಡ್ ಸೆಟ್? ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೆಗ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೆಗ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವರು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು. Okay, so now it's fine. You'll understand once you'll get the examples. Okay, I'll explain it again. So Greg Cantor, he found the sets, but sets so first he found madidalla. Okay, when he was working on trigonometric functions or trigonometric series ಬಗ್ಗೆ work ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ he found the concept of sets. ಅವತ್ತಿನಿಂದ sets are being used in mathematical problems since they were discovered. Okay, so this is the person. Now, so in order to define sets, you can see here, a set is a collection of well-defined objects. Okay, set is nothing but collection of well-defined objects. Andre ಒಂದು particular definition ಅಲ್ಲಿ define ಮಾಡುವಂತ objects. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. It should have a common property. Okay, if I say common property, if I say the number of students in the class, so right now there are 29 participants. Okay, I can name each and every one of you. Bharat, Chandana, Dhaneshwari, Deepak, ಈ ರೀತಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇನ್ಬೋ ಅನ್ನು ನಾನು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೊಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ಸೆಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A is equal to I'll put a flower bracket and I'll write the elements, write the colors. So violet, blue, indigo, orange, red, yellow. Okay, which color did I leave? Green. Okay, green. So ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಏನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ವೈಲೆಟ್, ಬ್ಲೂ, ಇಂಡಿಗೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, the things which are inside this flower bracket we call it as elements. Okay, we represent set using a capital letter, and the things which we put inside this flower bracket we call it as elements, and those elements should always be represented in small letters. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, and it should not be repeated. ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೂಡ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, that is not counted. Okay, ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ 2-3 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Okay, students, you'll get a better idea if you answer these questions. Now you can see 5 questions in the screen. Correct? There are 5 questions. Now you people have to tell me which among these are sets and which is not a set. ಎಲ್ಲಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ you'll be clear with the definition of the set. Okay, now if you take the first example, first one, the collection of all months of a year beginning with the letter J. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, you have to include those months in a year. In how many months are there in a year? There are 12 months. Out of that 12 months you have to write only those months, you have to write the name of only those months which starts with J. Okay, which starts with J. Now what are those elements? January, okay, then June, July. So in total there are 3 elements. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? Did you get any other answer? No. So what is this? Whether this is a set or not a set? Whether this is a set or not a set? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? It should be a well defined
collection of objects. Well defined collection of objects. So you can see the answer is same for everyone. So it is a set. Okay. So this is a set. I hope you understood. Artha agdiroru, go for the second example. The collection of most talented writers of India. Okay. So you have read about so many poets. Yeah. See, I can see Deepak has named Rabindranath Tagore, Kuvempu, V.K. Gokhale. Okay. According to Deepak, those are the talented writers. Any other answers, students? Any other answers? Any other answers? But Ambedkar. Okay. Huh. Okay. Then ಎಂತ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವರ ಹೆಸರು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕುವೆಂಪು. ಫೈನ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is dependent on a individual. Correct? ಈಗ ನನಗೆ if I find some other like if I find Dara Bendre interesting, then I can say Dara Bendre is the most talented. If I say Munshi Premchand, he is the best writer, then it is according to me. ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ಸೊ ನಾನು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ the opinion differs. Correct? ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, because different person has different opinion about this particular collection. So this is not a set. Understood, student? This is not a set because the answer varies from person to person. The answer varies from person to person. Therefore, it is not a set. Now, what about the third one? Whether it is a set or not a set? Third collection, the team of 11, that is not even, okay, that is 11 best cricket batsmen of the world. Whether it is a set or not a set. Okay, now I can see the answers coming up. It is not a set. Why it is not a set, students? Why it is not a set? Why it is not a set? Not a set is fine. Okay, Bhumika, Tasmiya, Chandana. Okay, they are saying that ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಗುಡ್ ಭೂಮಿಕಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯಾ, ಗುಡ್ Tasmiya. Countless batsmen are there in the world, out of which if I think Dhoni is best, if I think Virat is best, if I think AB de Villiers is best, if I think Gale is best, that is up to me. So there is no constant answer. You can see the answer varies. So this is not a set. Okay, good students. Now what about the fourth one? The collection of all natural numbers less than 100. Whether it is a set or not a set. Fourth one. Okay, we are done with the third one, students. Go for the fourth one. The collection of all natural numbers less than 100. Okay, Soundarya has saying is it is a set. Okay, Deepak, Sahana, Bhumika, yeah, they are saying it is a set. Why? Okay, before going to the collection, tell me natural number starts with which number? Natural number ಎಲ್ಲಿಂದ start ಆಗ್ತದೆ? From where the natural number starts? From where? Yes, 1. So you know what are natural numbers. So 1 ಇಂದ natural numbers ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. Correct? Okay. So this is a set, because if you say the collection of all natural numbers less than 100, you'll write all the natural numbers from 1 till 99. 100 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ natural, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತದ್ದು 99. So you'll write all the numbers, natural numbers till 99. Okay. The collection of questions in this chapter. The collection of questions in this chapter. Okay. Yeah, fourth one is a set, students. Good. What about the fifth one? Whether it is a set or not a set? It is a set. Why fifth one is set? Because you can collect the questions. Questions ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because book is same. If I say NCERT textbook, book is same.
ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಡಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. Okay, before we go for the further, I just want your answers for certain questions. Okay, so these are about the general examples. So now if I say mathematical examples for sets, okay, what does n represent? What does n represent in the number system? What does n represents? n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? Natural numbers? Yes, good Daneshwari. N represents natural numbers. Okay, natural number starts from 1. Okay. What does W represents? What does W represents? W, whole number, and it starts from whole number 0. Yeah, 0. It starts from 0. Okay. What does Z represents? Z. What does Z represents? Z represents integers. Z represents integers. Good. Okay. Then what does R represents? What does R represents? Real numbers. Good students. Real numbers. Okay. What does Q represent? Q. What does Q represents? Rational number. Okay. Okay. So you know the representation, the notation you know. Now you tell me whether N, W, Z, R, Q are sets or not a set. Okay. Whether N, W, Z, Q, R are set or not a set. It is a set. Why? Because you have a definite answer and the answer is same for each and everyone. Correct? Okay. So we'll move on. Next, we'll talk about something called as symbols. Okay. Something called as symbols. Symbols enak use matter. What symbols am I talking about is this one. This symbol. What do you call the symbol? What do you call this symbol? You know this symbol, students? Do you know what is this symbol? It's not sigma. It is not sigma. Sigma, you have two sigma. One is this one. One is this one. This is not sigma. This is epsilon. Okay. This is called as epsilon. This is called as epsilon. So why we use epsilon is to say belongs to. Yes, you know this. This is the symbol used to say whether a particular thing belongs to or does not belongs to. Okay. So for does not belongs to, we use the same symbol, but we put a cross mark. Okay. This says it is does not belongs to. Not belongs to. Does not belongs to. Okay. So now if I say A is equal to 1, 2, 3, 4, set A. So this is a set. Okay. How many elements A has? How many elements A has? How many elements A has? 4 elements. Okay. So now you have to tell me what I have to fill in the blanks. So 1 dash A. Okay. So 1, 2, 3, 4 are elements. So whether we'll say 1 belongs to A. Andre 1 A alli A ge belong aagta ide andre A alli ide. So for that we say 1 belongs to A. Similarly, you can see 2 is also in A. So we say 2 belongs to A. Okay. If I say 5, what should I write here? Whether 5 belongs to A? 5 set A ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ? 5 set A ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ? No. So I have to write 5 does not belongs to A. Okay. So set ಅನ್ನು ನಾವು capital letters ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಒಳಗಿರುವ elements, if you are writing in a word, then you have to write it in a small letter and you have to put a comma. So to distinguish between them, ಒಂದು comma ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು so suppose if you take a letter and if it
is inside A, then you say it belongs to A. If it is not in A, then we say it does not belongs to A. So hope you are clear with the symbols. One is belongs to, that is if the element is in A, then we say it belongs to A. If it is not in A, then we say it does not belongs to A. Okay, does not belongs to A. So this was clear, students. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Do you have any doubt? No. So we can continue. Okay. So now you have to tell me, I have given a set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now you have to insert the appropriate symbol epsilon that is belongs to or does not belongs to. So I'll give the question. According to the question, you just write, if it is belongs to, write B. If it is does not belongs to, write D. Okay. 5-8. Write the question number and type your answers in the chat box. 8-8. If it is belongs to ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ write B. If you have to say it is does not belongs to, then you can write D. Okay. Okay. Then third one is 10-8 and fourth one 2-8. So what is the answer? First one 5 belongs to, second one does not belongs to, third one 10 does not belongs to, fourth one belongs to. So we write it as 5 is in A, so 5 belongs to A. 8 is not in A. A alli irudu 1, 2, 3, 4, 5, 6 matra. 8 A alli illa. So 8 does not belongs to A. 10 is present, it is not in A. So we write 10 does not belong to A. But 2, you can see 2 is there in A. So 2 belongs to A. Okay, 2 belongs to A. Hope this was clear. Yes, we'll move on. Okay. So when you say about sets, there are two methods of representing a set. One is called roster form or tabular form. The other one is set builder form. Sorry, this is set builder form. Okay, this is set builder form. Now what are these two forms? What are these two forms? ಒಂದು set ಅನ್ನು represent ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ set ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. Now how to represent set? ಒಂದು set ಅನ್ನು, if I say set, I can represent it in two ways. One is roster form and the other one is set builder form. The other one is set builder form. Okay, we have two forms. Okay, first one is roster form, second one is set builder form. So what is roster form? What is set builder form? So roster form or set builder form, it is the form in which all the elements of the set are listed. Okay, and the elements are separated by commas and are closed within the braces, that is brackets. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ set of natural numbers less than 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ roster form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಬರಿತೀರಾ, which means what are the natural numbers less than 10. So you'll write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, you'll write this in the elements itself. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಬರಿತೀರಾ, that is called as roster form. And you separate the elements by commas and you enclose it within a bracket, that is the flower bracket. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ don't worry, we'll see the examples. Okay, just look at these examples. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, everything is a set. Okay, everything for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 questions, all the 5 questions are set, but this is not in a roster form. Roster form ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have to list out the elements. You have to list out the elements. ಅಂದ್ರೆ ಈ particular property satisfy ಆಗುವಂತ elements ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Okay, you have to write the elements. For example, if you take the first one, okay, so what kind of what we do, we generally represents the element by x. Okay, general representation in ಮಾಡ್ತೀವಿ x ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಸೆಟ್ ಎ ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ತರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, -3 ಮತ್ತೆ 7 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಟ್. Okay, only those integers should be inside the set. So what are those integers? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we call it as roster form. Okay, I hope you can understand what is roster form, where we can list out the elements inside the set. Okay, so if you take the second example, x is a natural number and it is less than 6. So what are the elements in that particular set? What are the elements in that particular set? Second question, natural numbers less than 6. You have to take all the natural numbers. So natural number starts from 1. But condition, you know, it should be, you should write only those natural numbers which are less than 6. So 1 is less than 6, so I can write that. 2 is less than 6, I can write that. 3 is less than 6, I can write that. 4 is less than 6, I can write that. 5 is less than 6, I can write that. Can I write 6 over here? Can I write 6 over here? Can I write 6 over here, students? No, because we have to write only those elements which are less than 6. So my D is 1, 2, 3, 4, 5. Roster form andre artha aitalla, you have to list down the elements. So if you go for the third one, the set of all letters in the word, the set of all, so the set is represented by E. Okay, set is represented by E. The set of all letters in the word trigonometry. So yavadella letters ide trigonometry alli? And remember, when you write inside the bracket, you should not repeat the letters or you should not repeat the elements. So yavadella bartade ee set olagade, trigonometry olagade? Inside the trigonometry, what are the letters that will come? I mean, inside the set, what are the letters that will come inside the set? Trigonometry ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಯಾ, you can write T. Okay, T you can write, R you can write, I you can write, okay, G you can write, O you can write, N, again I have O. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ ನನಗೆ O ಇದೆ, ಪುನಃ O ಬಂದಾಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I have M I can write. I have E, I can write. Then I have T, but I cannot write T because already I have written T. Then I have R, so I cannot write R. Next I have Y, I can write Y. So E is nothing but TRIGONMEY. So this is the set E. This is the set E. Okay, fine students, artha aita? Now there is one more form called as set builder form. There is one more form called as set builder form. So here what we do, instead of writing the elements, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತೇವೆ. Okay, what is the common property that it possesses, that we will write. Okay, so here if you see, this is a set builder form because ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು what we have done, we have written K is a set containing natural numbers X such that X is a natural number. Okay students, I'll repeat this set builder form again in the next class. Okay, as of now we'll stop here. Okay, so when you come, so Monday you will have my class again. Actually it should be Tuesday and Thursday, but this week, that is the coming week, you'll have first maths class on Monday and Tuesday. Okay, you won't be having on Thursday, you'll have on Monday and Thursday. Okay,